చేసిన ప్రాబ్లము ఆ! నేను చేసిన ప్రాబ్లమ్ మనం తప్పు చేసామని అక్కడ అవునా? హెచ్ అనేది హెచ్ కనుక్కోవడంలో మిస్టేక్ చేశామా? అవునన్నయ్య హెచ్ కనుక్కోవడం మిస్టేక్ చేశాను. ఓకే. కార్తిక్ ఇందాక కాల్ చేశాడు. కాల్ చేసి చెప్పాడు ఆన్సర్ వస్తుంది అని. 871.29 871.3 వస్తుంది. ఓకే. రైట్. వీళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్ లో చేయడం తప్పు చేశారు. వీళ్ళు 767.9 ఆన్సర్ ఇచ్చారు. సాచురేటెడ్ వేపర్ కి అయితే అలా వస్తుంది. సాచురేటెడ్ వేపర్ కి అది వస్తుంది. ఓకే. సో గ్రూప్ లో పెట్టిన ప్రాబ్లం చూడండి. అన్నా నిన్న ప్రాబ్లం లో మనం వర్క్ అనుకున్నాం కదన్నా, అవును. అది జౌల్స్ లోనే ఉంది అనుకుంటా కదన్నా యూనిట్. కిలో వాట్ కి ఎలా కన్వర్ట్ అయింది? కిలో జౌల్స్ లోనే ఉంటది కదా? లేదు, అంటే మనము మాస్ ఫ్లో రేట్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం కదా kg/సెకండ్ లో. ఓకే ఓకే. సో అక్కడ మనకి టైం వచ్చేస్తుంది డినామినేటర్ లో. ఇంకొకటి H2 దగ్గర మనము స్టీమ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటామా లేదా పైన మనకు 500 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉన్న వాల్యూ తీసుకుంటామా అన్న ఎంథాల్పీ? H2 దగ్గర H1 అనుకుంటాను, ఒక్క నిమిషం. H1 దగ్గర అయితే అంటే ఇది 251 డిగ్రీస్ దగ్గర ఏమన్నా వాల్యూస్ తీసుకుంటామా లేదా 500 డిగ్రీ తీసుకుంటామా అన్న H1 దగ్గర? 500 డిగ్రీస్. ఒక డైరెక్ట్ 3443.9 పెట్టుకోవాలా లేదా స్టీమ్ క్వాలిటీ మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయాలా అన్న ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్? లేదు డైరెక్ట్ గా. ఓకే 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 అన్న. వాళ్ళు క్వశ్చన్ లో 441 బార్ అని ఇచ్చారు కదా, అది 41 బార్. అవునన్నా చూసు. క్వశ్చన్ చదివేశారు కదా అందరూ? ఓకే, ప్రాబ్లం కూడా చేసేయండి. అలా బి ఆప్షన్ అనుకుంది. రైట్, ఆప్షన్ బి. సో క్వాలిటీ, యూజువల్గా ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ని క్వాలిటీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటారు. క్వాలిటీ అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వేపర్. హయ్యర్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వేపర్, హయ్యర్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్. సో అందరికీ వచ్చింది ఆప్షన్ బి. యాక్చువల్లీ దీన్ని యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై టు డూ ఇట్ వితౌట్ పుట్టింగ్ ద పెన్ ఆన్ ద పేపర్. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్,
S1 అనేది ఇట్ ఈస్ లైంగ్ బిట్వీన్ S2V అండ్ S2L. అంటే డెఫినెట్గా 2-phase రీజన్ ఉండాలి. అండ్ సెకండ్లీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఏ వాల్యూకి క్లోజ్గా ఉంది S1, S2Vకి క్లోజ్గా ఉందా, S2Lకి క్లోజ్గా ఉందా? ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు S2V. సో అంటే మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వేపర్. సో ఆప్షన్ బి అండ్ డిలో ఎక్కువ వేపర్ ఉన్నది ఏది? ఆబ్వియస్లీ ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ డిలో దెర్ ఈస్ వెరీ లిటిల్ వేపర్. దీన్ని వాల్యుయేట్ చేస్తే 0.9 వచ్చిందా? ఎస్ అన్న. ఓకే. సో ఎవ్రీవన్ క్లియర్ విత్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? క్లియర్ అన్న. ఓకే. Okay, now we'll look at another problem. అన్న 173.9 డిగ్రీ కెల్విన్. ఓకే, ఎలా చేసావు? ఇది ఇన్సులేటెడ్ కంటైనర్ కదన్నా. ఐ కన్సిడర్డ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. దెన్ సిపి ఇచ్చారు. సిపి మైనస్ సివి ఈక్వల్ టు ఆర్ ఫార్ములా ద్వారా ఐ టేకెన్ సివి వాల్యూ అండ్ ఐ గాట్ గామా వాల్యూ యాజ్ 1.65. దెన్ మనకు అడియాబాటిక్ రిలేషన్ ప్రకారం T2/T1 ఈక్వల్ టు V1/V2 హోల్ పవర్ గామా మైనస్ 1 ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. సో V1 V2 వాల్యూస్ ఉన్నాయన్న. V1 1 మీటర్ క్యూబ్ అండ్ V2 ఇస్ 5 మీటర్ క్యూబ్. రైట్, ఒకసారి మళ్ళీ ఆ రిలేషన్ చెప్తావా? T2/T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1/V2 హోల్ పవర్ గామా మైనస్ 1 హోల్ పవర్ గామా మైనస్ 1 is also equal to P2/P1 whole power gamma minus 1 by gamma. హోల్ పవర్ గామా మైనస్ 1 బై గామా. Gamma P2 కన్నా అది. ఓకే, నైస్. సో ఎవ్రీవన్ ఓకే విత్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? గామా కనుక్కోవడానికి వాళ్ళు మనకి
సిపి వాల్యూ ఇచ్చారు. ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Okay, we'll move on to the next one. Now a problem on heat. Second law of thermodynamics, Carnot cycle. Hope everyone has read the question. Excuse me. Okay, so three things ఉన్నాయి. First thing are heat engine. Second one is a refrigerator. Third one is a heat pump. All these have a same setup. Setup ఏంటి? There is going to be a hot reservoir operating at T1. There will be a cold reservoir maintained at T2. Then you will have a machine with some working fluid. Heat engine అంటే ఏం చేస్తుంది? It takes heat from T1, rejects heat to a lower temperature T2, and it does some work W. So ఇది QH, ఇది QC. And what is the efficiency of a heat engine? Work done by QH. Work done by QH, right. Work done. What is work done? QH minus QC. QH minus QC. So you'll get QH minus QC by QH. So మనం ఏం చూసాము? కార్నాట్ ఇంజన్లో దిస్ రెడ్యూసెస్ టు 1 minus T1 by T2. Is everyone okay with this? Okay. Now let us move on to the next case, which is the refrigerator. So refrigerator, again you have the same exact setup. But what is the function of a refrigerator? The function of a refrigerator is to remove heat from the cold region. అంటే ఈ cold reservoir which is at T2,
it removes heat from T2 and rejects it at a higher temperature. ఇలా చేయాలి అంటే you should do work, you should provide work to the refrigerator. So again, notations will remain the same, QC, QH. Anna, are you sharing the screen? Yes. Oh, sorry. Screen sharing మర్చిపోయాను. సో దీని ముందు ప్రాబ్లమ్స్ ఫాలో అయ్యారు కదా? వస్తున్నాయా? ఓకే, నైస్. ఇప్పుడు స్క్రీన్ విజిబుల్? ఎస్ అన్న. ఓకే. సో హీట్ ఇంజన్ ఓకే కదా? ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఫర్ ఎ రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 1 minus T1 by T2. Now coming to a refrigerator transfers heat from a lower temperature and rejects it to a higher temperature. And you need to do work on the refrigerator. So efficiency of a refrigerator ఎలా రాయొచ్చు? QC by work done. రైట్, QC by W. దీన్ని ఫర్దర్ ఎలా రాయొచ్చు W ని? QC by QC minus QH. QC by QH minus QC. QH minus QC. So which is once again eta is equal to 1 minus, sorry, QC అంటే ఏంటి? T1. T1 by T2 minus T1. Is this okay? Yes, Anna. Here refrigerator okay. Now moving on to the heat pump. Heat pump is nothing but heat pump same to same refrigerator. Only thing difference ఏంటంటే you call it a refrigerator whenever your objective is to keep the cold reservoir cool. You call it a heat pump when your objective is to keep the hot reservoir hot. So it is going to be the same diagram again. You have the working fluid, you have the hot reservoir, you have the cold reservoir, QC, QH. And again you are going to do some work. So what is the efficiency going to be? QH by work done, Anna. Right, QH by work done, which is QH by QH minus QC, which is T2 by T2 minus T1. సో హీట్ పంప్ అనేది యూజువల్గా కోల్డ్ కంట్రీస్లో హీటర్స్ వాడతారు. సో దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హీట్ పంప్. రెఫ్రిజిరేషన్ అనేది వి నో హౌస్ హోల్డ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ని ఫ్రెష్గా ఉంచడానికి వి యూజ్ ఎ రెఫ్రిజిరేటర్. అన్న ఎయిర్ కండిషనర్స్ కూడా హీట్ పంపే కదా అన్న? ఏసీస్, ఎయిర్ కండిషనర్స్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎన్ ఎయిర్ కండిషనర్ టు మెయింటైన్, అంటే కోల్డ్ కంట్రీస్లో యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఎ హీట్ పంప్. బికాస్ టు హీట్ ద రూమ్ ఆ కండిషన్ లో వాడితే ఇట్ విల్ బి హీట్ పంప్. ఎస్. రివర్స్ కేస్ లో అయితే రెఫ్రిజిరేషన్. ఓకే. సో ఈ 3 ప్రిన్సిపల్స్ క్లియర్ కదా? నౌ ట్రై టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం.
అన్న హీట్ పంప్ది 2.5 అన్న సిఓపి. ఓకే. रेफ्रिजरेटर की 1.5. ఓకే. సో ఆప్షన్ సి. Yes, Anna. ఎవ్రీబడి ఓకే విత్ దట్? అన్న ఒకసారి చెప్పాలి ప్రాబ్లం. ఓకే. So initially they have given the efficiency of the heat pump is, efficiency of the heat engine is 0.4, and 0.4 is equal to 1 minus T1 by T2. సో ఇక్కడ నుంచి T1 by T2 కనుక్కుందాం. T1 by T2 is equal to 0.6. Now we know that COP అంటే is nothing but efficiency. COP of a heat pump is T2 by T2. T2 minus T1. ఓకే. దీన్ని C and H టర్మ్స్లో రాద్దాం సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. కోల్డ్ అండ్ హాట్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ TC అండ్ TH ఏమవుతుంది COP ఆఫ్ హీట్ పంప్? It is going to be TH by TH minus TC. కరెక్టేనా? TH by TH minus TC. Correct, Anna. Okay. So this is nothing but 1 divided by 1 minus TC by TH. Now TC by TH is 0.6. So you'll get 1 divided by 0.4. 1 divided by 0.4 is 2.5. Similarly, now a COP of refrigeration is TC by TH minus TC, which is TC by TH by 1 minus TC by TH. And this is TC by TH is 0.6. 0.6 by 1 minus 0.6, which is 3 by 2 or 1.5. So 1.5, 2.5. Clear kada everyone? Yes, Anna. Okay. ఓకే, ఇంకో ప్రాబ్లం పెట్టాను గ్రూప్లో.
క్వశ్చన్ అందరు చదివారా? ఎస్ అన్న. ఓకే. సో కంప్రెసర్లో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై కంప్రెసర్కి ఏమని నేర్చుకున్నాము లాస్ట్ క్లాస్లో? In terms of enthalpies. Yes, అన్న. So it is work done is m dot into h2 minus h1. ఇది క్లియర్ కదా అందరికి? Yes, అన్న. ఓకే. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఏం చేస్తున్నారు, మనకి h2 ఇవ్వలేదు, h1 ఇవ్వలేదు, బట్ దే హ్యావ్ సెడ్ ఇట్ ఫాలోస్ ఎ పాత్. వాట్ ఈస్ ద పాత్? pv to the power 1.25 is equal to k. ఈ పాత్ని ఫాలో అవుతుంది. So work done in a closed system for a reversible process. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? క్లోజ్డ్ సిస్టమ్కి వర్క్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? మైనస్ ఇంటిగ్రల్ పీడివి అన్న. పీడిబి, రైట్. ఓపెన్ సిస్టమ్కి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో మనం చూడలేదు. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామని చూసాము ఓపెన్ సిస్టమ్కి, h2 మైనస్ h1 ఎంథాల్పీస్ యూజ్ చేసి. బట్ ఓపెన్ సిస్టమ్కి కూడా దెర్ ఇస్ అన్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ vdp. సో రిమెంబర్ దిస్. క్లోజ్ సిస్టమ్కి అయితే ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ pdv, ఓపెన్ సిస్టమ్కి అయితే ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ vdp ఫ్రమ్ p1 to p2. సో నౌ ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ యూస్ చేస్తే if you use the equation integral vdp, work done is equal to integral v. So integrally you should bring it under one variable, either p or v. Which one would be convenient? P value. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? v ఈజ్ ఈక్వల్ టు k బై p టు ద పవర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.25 కాకుండా లెట్ us say జనరల్ కేస్ గామాకి తీసుకుందాం. సో దిస్ విల్ బి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు k బై p టు ద పవర్ 1 బై గామా. నౌ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ k బై p టు ద పవర్ 1 by gamma dp. So దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే you will get k to the power 1 by gamma divided by 1 minus 1 by gamma into p2 to the power 1 minus 1 by gamma minus p1 to the power 1 minus 1 by gamma.
దీన్ని ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేయడం, ఇట్ కెన్ బి ఫర్దర్ సింప్లిఫైడ్ ఇన్ దిస్ వే. సో కింద డినామినేటర్ విల్ బికమ్ గామా బై గామా మైనస్ 1 ఇంటూ P2 multiplied by k by P2 to the power 1 by gamma minus P1 into k by P1 to the power 1 by gamma. But we know k by P power gamma is V. So this will become gamma by gamma minus 1 into P2 V2 minus P1 V1. So this is the equation for work done. Derivation clear ga unda? Yes, sir. All the steps. Okay. So now you know the formula for work. Work formula lo you have P1 V1 P2 V2 తెలియాలి. But question lo what did they give us? P1 ఇచ్చారు, V1 ఇచ్చారు and P2 ఇచ్చారు. V2 ఇవ్వలేదు. So you can calculate V2 using this relation. P1 V1 to the power 1.25 is equal to P2 V2 to the power 1.25. సో అక్కడ నుంచి V2 కనుక్కోండి. వన్స్ యూ నో V2, యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ వాల్యూ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ద వర్క్ డన్ ఆర్ ద పవర్. క్యాలిక్యులేషన్ ప్రొసీజర్ క్లియర్ కదా? Yes, sir. ఓకే, డూ ద క్యాలిక్యులేషన్. అన్న 11.22 మీటర్ క్యూబ్ వస్తుంది అన్న. V2నా? V2, yeah, right. V2 11.22 meter cube.
ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఆన్సర్ 64.7 65 అలా వస్తుంది అన్న. ఓకే. నాకు ఆ! అరౌండ్ 80లో వస్తుందన్న 79 కిలోవాట్. ఓకే. ఓకే. ఎఫిషియన్సీ కూడా యూజ్ చేసేసారా? ఎస్ అన్న చేశాను. 0.85 మల్టిప్లై చేసి. ఓకే. ఎఫిషియన్సీ యూజ్ చేశాక ఎంతొచ్చింది? కరుణ్ నువ్వు కూడా ఎఫిషియన్సీ యూజ్ చేసావా? యూజ్ చేశానన్న. ఓకే. కరుణ్ నీకు V2 ఎంతొచ్చింది? సేమ్ 11.21 వచ్చిందన్న. 11.21 మీటర్. ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ పర్ మినిట్ అని ఇచ్చారు కదా! అది కూడా కన్సిడర్ చేశారా? ఎస్ అన్న డివైడెడ్ బై 60 సెకండ్స్ తీసుకున్నాను అన్న టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ద వాట్. ఓ నేను అది మిస్టేక్ చేశాను. ఓకే. ప్రణీత్ నీకు ఎంతొచ్చింది? అన్న నాకు 78.06 కిలోవాట్ వస్తుంది. ఓకే. అన్న నాకు 91.8 వచ్చింది. ఓకే. 91.8 వచ్చిందా? అది వితౌట్ ఎఫిషియన్సీ అనుకుంటాను. ఎఫిషియన్సీతో మల్టిప్లై చేశారా? డివైడ్ చేశారా? డివైడ్. రైట్. ప్రణీత్ నువ్వు కూడా డివైడ్ చేసావా? నో అన్న నేను మల్టిప్లై చేశాను. డివైడ్. ఓకే. ఎందుకు డివైడ్ చేయాలి అనేది క్లియర్‌గా ఉంది కదా! yes. బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ కంప్రెసర్. మనం వర్క్ ఇవ్వాలి. సో రియల్ కేస్‌లో ఇవ్వాల్సిన వర్క్ ఈస్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి మోర్. ఎస్ అన్న. 108 కిలోవాట్ వస్తుందన్న. ఓకే. అందరికి 108 వస్తుందా? వస్తుంది. ఓకే. క్లోజ్ అంతే. సో ఇది క్లియర్ కదా? దిస్ ఈజ్ వన్ రిజల్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. డెరివేషన్ కూడా చూద్దాము తర్వాత. యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా ఉంటుంది. ఓపెన్ సిస్టమ్కి ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ విడిపి, క్లోజ్ సిస్టమ్స్కి ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ పీడివి. Okay, let us look at one more problem. So van der Waal equation of state P into V minus B is equal to RT. ఈ van der Waal ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అవన్నీ చూద్దాం తర్వాత.
బట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దట్. So ఆప్షన్ విల్ బి డి అన్న. ఆప్షన్ డి రైట్. ఓకే, అందరికీ ఓకేనా? కరుణ్, అన్న ఒక్కసారి 1 మినిట్ మీరు చేసేస్తారు, నాకు క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ ఎక్కడ పోయిందో తెలియట్లేదు. ఓకే ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ ఇన్ అ క్లోజ్ సిస్టమ్? మైనస్ ఇంటిగ్రల్ పీడి. మైనస్ ఇంటిగ్రల్ పీడివి. సో పీ ప్లేస్లో యూ విల్ పుట్ ఆర్టీ బై వి మైనస్ బి, ఆర్టీ బై వి మైనస్ బి డివి, and you will integrate it from v1 to v2. So this is going to give you rt ln v minus b from v2 to v1, which is so logarithms lo ln a minus ln b is equal to ln a by b. Because of that you will get ln v1 by minus b by v2 minus b. నా ఆప్షన్ లో v2 మైనస్ బి బై v1 మైనస్ బి లాగా ఉందన్న. మేబీ ఎక్స్పాన్షన్ అనే సైన్ కన్వెన్షన్ చేంజ్ చేస్తారా? Isothermal expansion. Right, I think so. Ante expansion ani Yes, they sir. have changed the sign convention. Yes, sir. ఓకే కదా అందరికి? సరే. ఓకే. ఇంకో ప్రాబ్లం షేర్ చేశాను.
290 అన్న విల్ బి సేమ్. ఓకే, అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ ఒకటి చేశాం కదా. ఎస్ అన్న, అది న్యూమరికల్ టైప్ చేస్తాం. వర్క్ 0 అని చెప్పారు. రైట్. ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్. యా, సో దానికి దీనికి దెర్ ఇస్ ఎ స్లైట్ డిఫరెన్స్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, దేర్ ఇస్ ఎ హోల్, సారీ దేర్ ఇస్ ఎ పార్టీషన్ రప్చర్ అయింది, బ్రేక్ అయింది. బ్రేక్ అవడం వల్ల ఎక్స్పాండ్ అయింది గ్యాస్. ఆ ప్రీవియస్లీ డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లంలో ఏమైంది, ఒక పిస్టన్ ఉంది, పిస్టన్కి ఇక్కడ ఒక ల్యాచ్ పెట్టారు, అండ్ దిస్ ఈజ్ వాక్యూమ్. ఇక్కడ సమ్ ప్రెషర్ పి ఉంది. ఈ ల్యాచ్ని రిమూవ్ చేసిన వెంటనే పిస్టన్ మూవ్ అవుతుంది. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ అర్థమైందా? అంటే ప్రాసెస్ అయితే సేమే కదన్న, రెసిస్టింగ్ ప్రెషర్ 0 ఉండడం వల్ల వర్క్ డన్ 0. రెసిస్టింగ్ ప్రెషర్ అంటే ఇప్పుడు ఓకే, ఇలా చూద్దాము. ఒక హోల్ పడింది. హోల్ పడిన వెంటనే ఇక్కడ ప్రెషర్, ఇనీషియల్ ప్రెషర్ ఇక్కడ 1 బార్ ఉంది, ఇక్కడ 0 బార్ వాక్యూమ్ ఉంది. కొంచెం టైం అయ్యాక ఏమవుతుంది, ఈ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. మేబీ లెటస్ ఏ 0.9 బార్ అయింది, అండ్ ఈ ప్రెషర్ సమ్ 0.2 బార్ అయింది. సో ఫర్దర్ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ ఎక్స్పాండింగ్ అగెయిన్స్ట్ 0 ప్రెషర్ కదా. ఎస్ అన్న. సో డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఈ 2 కేసెస్కి స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. Everyone clear with this distinction between the two? Okay. So this is nothing but an adiabatic process. And adiabatic process ki how are T, P and V related? T1 by T2 is V2 by V1 power gamma minus 1. V2 by V1 to the power gamma minus 1. Yes, అన్న. Okay. 1/gamma-1 ఉండదు. 1 by gamma minus 1 na? Actually, T1 V1 power gamma minus 1 equals to T2 V2 power gamma minus 1 అన్నయ్య. Okay. So T1 by T2 equals to V2 by V1 power gamma minus 1. అవును. ఓకే, సో ఇక్కడ V2 ఏమవుతుంది, 2v1 అన్న. 2V1 అవుతుంది మెల్లగా. V2 is going to be 2V1. So T1 by T2 is equal to 2 to the power gamma minus 1. ఇక్కడ నుంచి what is T2? T2 is equal to T1 by 2 to the power gamma minus 1. Now let us look at 2 to the power gamma minus 1. Gamma minus 1 అనేది is it going to be greater than 0 or less than 0? Or less than 0? So gamma, is it going to be greater than 1 or less than 1? Greater than 1 అన్న. So gamma is always greater than 1, which means gamma minus 1 is always greater than 0. ఎస్ అన్న. So T2 is T1 divided by 2 power n, where n is greater than 0. Then what does that mean? Is T2 less than T1 or is T2 greater than T1? Less than T1. T2 is less than T1 అన్నయ్య. Right, T2 is less than T1.
So the temperature is going to be less than 298 Kelvin. Final temperature. The final temperature is less than 298 Kelvin. Clear అందరికీ ఈ ప్రాబ్లం? ప్రీవియస్ సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లంకి ఈ ప్రాబ్లంకి దెర్ ఇస్ ఎ స్లైట్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడేమో రప్చర్ అవుతుంది ద పార్టీషన్, అక్కడేమో పార్టీషన్ కూడా ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది. Okay, last problem for the day. క్వశ్చన్ అందరూ చదివారా? Okay. Now, first thing, is this a problem on open system or closed system? Closed system. Right, it is a closed system. Closed system ki first law enti? D equal to del Q plus del V. dq plus dw. So is this a reversible process? Yes, mechanically reversible process. మెకానికల్లీ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి క్యూని ఎంట్రోపీతో ఎలా రిలేట్ చేయొచ్చు? హౌ ఇస్ డిఎస్ అండ్ డిక్యూ రిలేటెడ్? DS into T. DQ equal to TDS. డిక్యూ ఈక్వల్ టు టీడీఎస్ ఆర్ డిఎస్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ బై టీ. సో దాన్ని అప్లై చేసినప్పుడు యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ డియూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీడీఎస్ ప్లస్ డిడబ్ల్యూ. Now what is dw? dw is equal to du minus tds. So if you integrate this for an isothermal process, what are you going to get? Work is equal to Delta U minus T delta U S. minus T delta S. Delta U తెలుసా మనకి? Yes, అన్న.
డెల్టా ఎస్ తెలుసా? డెల్టా ఎస్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. టీ కూడా తెలుసు. సో ఇది చేస్తే యుల్ గెట్ ద వర్క్ ఫర్ యూనిట్ మాస్, అంటే ఫర్ 1 kg ఆఫ్ స్టీమ్ వస్తుంది. దాన్ని ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ 2 యుల్ గెట్ ఫర్ 2 kg ఆఫ్ స్టీమ్. క్యాల్కులేషన్ ప్రొసీజర్ అర్థమైంది కదా? ఎస్ అమ్మా. అమ్మా ఇక్కడ మెకానికల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటన్నా స్పెసిఫిక్గా? మెకానికల్లీ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటే మొన్న ఒక పాయింట్ చెప్పాను దట్ ఫర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఫర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ Q/T irrespective of whether the heat transfer occurs reversibly or irreversibly. ఈ పాయింట్ గుర్తుందా? ఎస్ అమ్మా. సో ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ రివర్సిబుల్ అయిందనుకో, దెన్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ కంప్లీట్లీ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇర్రివర్సిబుల్ అయ్యి మిగిలిన ప్రాసెస్ అంతా రివర్సిబుల్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెకానికల్లీ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకే అన్న మళ్ళీ ఒక్కసారి రిపీట్ చేయమన్నా ఇరివర్సిబుల్ టర్మ్ దగ్గర. ఇర్రివర్సిబుల్ టర్మ్ ఇప్పుడు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఒక్కటి ఇర్రివర్సిబుల్, మిగిలిన ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ రివర్సిబుల్ అనుకో, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మెకానికల్లీ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకే. అదే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా రివర్సిబుల్ అయిందనుకో, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్లీట్లీ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకే. సో క్యాలిక్యులేట్ ద వర్క్ డన్. 334. వర్క్ డన్ 334. అందరికీ వచ్చిందా అదే? Yes, sir. ఓకే, వెరీ నైస్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. అండ్ విత్ దిస్ ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా ఫర్ క్లోజ్ సిస్టమ్, ఓపెన్ సిస్టమ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దెమ్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఇప్పటివరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్లో ఆర్ దేర్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే పుట్ దమ్ ఇన్ ద గ్రూప్. అన్న ఇది చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఇన్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఒకసారి చెప్పవా అన్న? ఓకే, అది గ్రేటర్ దెన్ జీరోనా లెస్ దెన్ జీరో ఉంటుంది అన్న రివర్సిబుల్? 1 సెకండ్ చెప్తాను. ఓకే, ప్రాసెస్ 1. ప్రాసెస్ 1 ఈజ్ రివర్సిబుల్. దిస్ ఈస్ ప్రాసెస్ 2. ప్రాసెస్ 2 కూడా రివర్సిబుల్. సో ఈ సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో అసలు సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ఎ సైక్లిక్ ప్రాసెస్? సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటే డెల్టా ఆఫ్ ఎనీ స్టేట్ ఫంక్షన్ విల్ బి జీరో. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి? వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సైక్లిక్ ప్రాసెస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రివర్సిబుల్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇర్రివర్సిబుల్, డెల్టా ఎస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి జీరో. ఈస్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్? Yes, sir. Okay. Now let us look at only A to B. Only ఈ పాత్ చూద్దాం. రెడ్తో మార్క్ చేస్తున్న పాత్. Path 1. Path 1, it is a reversible path. So for a reversible path, ds can be written as dq/t. And
ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అకరింగ్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అయితే డెల్టా ఎస్ విల్ బికమ్ సింప్లీ క్యూ బై టీ. If it is an reversible process for an ideal gas, కైనప్పుడు డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒక రిలేషన్ వచ్చింది. డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిపి డిటి బై టి ఇంటిగ్రల్ సిపి డిటి బై టి మైనస్ ఆర్ లాన్ పి బై పి నాట్. ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుంది కదా? ఎస్ అన్న. సో రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఫర్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ కి దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో వెదర్ ఇప్పుడు రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కి మనము డెల్టా ఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం యూజింగ్ దిస్. ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కి కూడా డెల్టా ఎస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ కదా. సో బ్లూతో మార్క్ చేసింది దిస్ ఈజ్ అన్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ బికాస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రివర్సిబుల్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, ఇనీషియల్ స్టేట్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్ సేమ్ కదా రెండిట్లో. యు ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, సో డెల్టా ఎస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్. క్లియర్ ప్రణీత్? ఓకే అన్న. అన్న ఇప్పుడు సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఉంటాయా అన్న? సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి. సో నీకు డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో రివర్సిబుల్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిమైన్ జీరో. బట్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్ ఈజ్ ఆల్సో జీరో. బట్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్ ఈజ్ నాట్ జీరో. As a result of this, total delta S total will be greater than or equal to 0, where equal to 0 is for a reversible process and greater than 0 is for an irreversible process. ఎస్ అన్న. ఇదేనా డౌట్? ఇదే అన్న. అది సైక్లిక్ లోనా నార్మల్ ప్రాసెస్ లోనా అని డౌట్ ఉంది. ఓకే ఇప్పుడు క్లియర్ కదా? ఎస్ అన్న. థ్యాంక్ యూ. ఓకే Okay then. Thank you everyone. Thank you, Anaya. Yeah. అదే కార్తిక్ రికార్డింగ్లు ఉందిరా ఏదో బయటకు పంపా.